Так, все пошло. Отлично, ну все. Заканчиваем маленький перерыв и погнали дальше. Tor, wait! It's me! Oh, Твою! come on. An electric lock. Looks like it's controlled remotely. Опять-то бабуля. Блин, почему-то это мне напоминает Resident Evil. Не помню, какой точно, но там было что-то похожее. This door needs a knob. A security computer. Needs a password. And a warrant, technically. But hey, desperate times. Так, вижу, тут никто не написал пароль на тех бумажках. Так. Похоже, нам придется тут как-то пароль. Так, полнолуние. Так, стоять. Тут у нас отмечено 4 и 17. Новолуние, третье, новолуние, первое. У нас 29. Хм. Одной. И как-то из этого нужно извлечь пароль. Odin said Tor needs help. But from what? Is he turning into a Taken?
Ну, не, блядь. Не все, к сожалению, так поступают, или к счастью. Часто паролями служат даты. Может, это имеет такой случай. Ну, понятно, что именно такой. Nope. The computer controls the door that Tor went through. Tor is being targeted. He needs help. Так, может, я у компьютера что-то пропустил? Администратор. Логин. О, слушайте, а тут у него песик. О, еще. О, подсказка, походу, вот она. Пришлось разобраться с дохлым енотом у бункера. Сильно воняло. Вонь плохо сочетается с похмельем. 15:08. 15:08. Ура, письмо пришло. Меня приняли. До свидания, обычный мужик. Влад. Здравствуй, крутой мужик Влад. Надо купить водки с селедкой. Отпраздновать в этом месяце все изменится. 15. 15:08. Хотя так нет, не сойдет. У кого-нибудь есть какие-то идеи? А, стоп, тут еще что-то. The Koskela brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. Тебя приняли в престижные ряды нашей организации. С сего момента ты направишь все силы на достижение нашей благородной из миссий и обретешь доступ к самым сокровенным из тайн. Согласно традиции, церемония состоится на следующий день после новолуния. Опа. После новолуния. Так, посмотрим. Собственно, новолуние 19. То есть там у нас 20, тут у нас 18, 18, 17. Хм. Yeah. Нет. Что-то другое. Хотя...
Что же? Как бы фотографии пса тут неспроста, очевидно. Ну, слушайте, вот тут 17, 17, 17 отмечено везде. Это тоже неспроста, это, скорее всего, важный день. Ман, ну как бы да. 17. Мой месяц. 23-го года. Не спрашивайте, как я до этого допер. Ну, ладно. And the doors are open. Я тоже до конца не понял. Я соединил информацию Мана со своей, и вот у нас получилось, ладно. Ну, по сути, чистый рандом. Так что, Ман, спасибо. Ты помог. Так, тут мы уже были. Нужен ключ все еще. Да чё ты... Зачем ты дверь закрыла? Я же открыл аптечку. Так, блин. Shit! What the f... What the fuck? И в какую голову мне целится? Not good. Ох ты ж. Да что за фигня? Jesus Christ. Так, ребят. У нас баг. Я думаю, вы видите, какой у нас баг. А, все, исчез. Отлично.
Слушайте, сегодня какая-то безумная дичь с игрой творится. Она ломается на глазах. Столько проблем, сколько сегодня у нас с этой игрой было, до этого ни разу в таком количестве. Need to catch up with Tor. Зажечь аптечку. Хорошая идея. Нашел в кафетерии патроны для охотничьего оружия. Роуз, думаю, это ты опять забыла. Тебе следует быть осторожнее. Прислушайся к Владу. Тоже большому любителю оружия. Даже держит пушку в сейфе. О, патроны у меня. Заберешь, когда сможешь. Я куплю чаю, который тебе так понравился. Налью тебе чашку, если ты не против. Перо находок. Окей. Так, а где сейф? О, This must have been Tor's. блин, опять это говнище. You come out of here this minute! That water is bad for you! Tor, wait! Cynthia Weaver, I know it's you! This kind of behavior is not okay! Let him go! Tor! Чё за дичь? What was that? Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Remember? What? We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me, or is this the story again? Now. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Why? Да. Rose watched Tor go into the pond. Why is she lying to me? The secret mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Rose. Wake has returned. Oh my god. You're the hero! You're here to save Alan! I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Tor and Gale in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you.
Oh, and you'll need my keys to get around. Ну, она еще в первой части была не Saga очень jabbed the здоровой. selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. The key to this overlap is an old Gods of Asgard record. Odin will know more. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Так, стоп, это мы Now he слышим. suddenly turned up, only to be murdered. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. Standing there, Saga felt exposed, expecting the shadows to come alive. The needle crackled on the vinyl. The song swelled. Odin had said it was written for her and her mother. Her grandfather's apology. The lamentation of an old man. His heart was broken, sinking into darkness. Odin had said that the song would be a way to know Tor, a way to find him. A light bloomed in through the garden window. That's where Tor had vanished into the pond. Saga knew what she had to do. The page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion, raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize. To your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you. Even if it broke your grandfather's heart. And mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the museum. Odin knows my mom's name. He's saying my mom took me away when I was still a baby. Plausible. Stay on task. The record is in the museum. Tor disappeared into the pond. It's another overlap. Has to be. How do I get inside? Nope. The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining it? Am I just playing into the story? Пока что все. What happened to Tor just now? Cynthia took him. Ugh, I knew someone was messing with Tor's head. There's something wrong with the water here. Pipes acting up, black stuff coming out. Cynthia's probably behind that, too. Does Cynthia have any connection to the cult of the tree? Oh no, she's way too frail for that. But she used to be this town's best defense against the forces of darkness. Well, after Alan. But I guess it finally got her. Да. Защищала когда-то. How have you been in contact with him? He leaves me messages in funny places, like the newspaper, books. Once he even wrote to me with a cloud. If it's something really important, he tells me in a dream. Okay. And what does he say to you with these clouds? Ways I can help him, how I can stay safe, good dinner recipes, ways to kill Taken, lots of stuff. I've been finding some pages of writing lately too, so he must be working on a new book. Exciting.
You need to get the residents out of here. It's not safe. Oh, this kind of stuff rolls right off their backs. They've lived very rich lives. Very resilient. But I already told everyone to wait at the designated muster point on the front porch. We run drills every few months. I'm so proud of them. I'm impressed by how prepared you are. We're pretty used to this kind of thing. Wake tells you how to kill Taken? Oh, sure. You're the hero, so you must know all about it. All you need is a strong light, and then your conventional methods of extreme violence. Simple stuff. The tough part is hiding the bodies. I honestly don't know how to react to this. Just doing my part, sister. Да, прямо видно, как переводчики этой игры вообще не старались переводить нормально. А так сказать, тяп-ляп. I need something to cut this. А, даже так. Опа, а это что? Печально, нам телек ничего не покажет. Так, я вижу, с уборщиком можно пойти пообщаться. Опа. Anger's Who are you? remorse. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. She will tell me where to find it. Блеск. Нет. Порченный бассейн. Смерть участника группы Gods of Guard. Так. Талантливый гитарист Боба Болдера. Толстяк Боб. Тор Андерсон заявил: да иди ты на три буквы, понятно. Стоп.
Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes. But I like his shoes. I found an empty record sleeve. Do you know where the record inside went? Oh, the matter is not my business. Mutta niin, sanotaanko vaikka, että but she who steals a needle steals a nail. Wonders of the modern world. Music captured on vinyl, on tape. What will they come up with next? Mitähän ne vielä keksi? I'm a man of the old union. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. Tease a crazy man, and he will show his ways. Bloom like to talk. Блин, все-таки этот уборщик реально топчик. Да. Мимика у него великолепна. Так. Да. Ну, кстати, да. Вот это, конечно, большой плюс. Angus Remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor. Не, ну в игре Bro, тут технологии, конечно, будь Tor's здоров. love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has Tor in the overlap. Angus Remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. Where is Angus Remorse now? He is a young girl in love. Her rock and roll leads it. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Angus Remorse. Where is it, Cynthia? Drowned beneath dark water. Too many hands. The bathroom frightened her. Cut short. She screamed. An old folks' care home. The Angus Remorse record is in Cynthia's room. Кстати, In her bathtub. мы когда зал играли, там видели тоже вот эти странные кадры с пластинкой, и тогда что-то было непонятно до конца. Причем тут пластинка? Вот оно как. Да? А. A bathtub. A pond. A lake. There's a theme here. Cynthia took the record and I brought it back.
Так, комната Синтии. А, она, собственно, и есть на 3-й этаж. Так, страница. Wheeler set up a foundation with the sales of their greatest hits album. He used the cash to build a nursing facility. The old men deserved it. An old manor in Bright Falls. Wheeler hired a contractor to have it refitted as an old folks' care home. At this point, Wheeler felt good about himself. He had a heart of gold. No need to feel guilty. Wheeler left the work to the contractor and returned to New York City. He had done his part. It was time to turn over a new leaf. The contractors figured out Wheeler was gone for good. They took the money and ran. When the fall rains came, the leaks started appearing. Классика. Damn lights. Key fob's no good without power. No use crying in the dark place. What has been has gone. But trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. But look out. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. А может, ты пойдешь, Нет, не хочешь? Ну, она пытается нам помешать добраться. Odin Anderson stirred in his bed, his vision hazy, smudged. He felt weighted down by an ocean of dark water. Through the haze, he made out Saga. Odin felt useless. He wished he could tell Saga how his silly faces made her smile when she was young. Too young to remember. Odin used to joke that Tor was her grandfather, but he was the Allfather. He smiled at the memory. Odin was the kinder of the Anderson brothers. Tor lacked patience, more volatile. The brothers fought a lot, but they were inseparable. Now Tor was missing, dragged into darkness. Odin could feel it. Time was running out for both of them. Не, ну прикольно, что тут дедам уделили больше времени, а то в оригинале почти что, да, не было. Ну, здрасте, ребят. You all should stay out here a while. Until it's safe. I'm happy to get out of that house. Isn't it strange that I've lived in Bright Falls my whole life and I can't remember this building? The house has always been here, Norman. Remember when that poor Nora girl drowned in the bunker? Those Andersons got it so cheap because it's haunted. You get what you pay for. Этот дед так и не Is оделся. there anyone who didn't show up? A few. Artie, Gil, Cynthia. If they aren't here by now, then they aren't coming. It's important to be punctual. On that topic, I'd like to point out that our nightly decaf coffee service is almost half an hour behind schedule. Have any of you noticed anything odd about Ms. Weaver? Just that Tor won't leave the poor woman alone. That brute wants one thing, and one thing only. Cynthia's gotten downright bossy. Take a swim in the pond, Norman. Drink some water, Norman. Well, no one tells Norman MacDonald what to do. Mandy May, are you alright?
You're bleeding. Oh, how did that happen? Oh no, Mandy May. Oh no! Oh, don't Я be a что-то не заметил crybaby, даже. Norman. It's nothing. I just poked my finger knitting this monster of a blanket. Может это что-то приложить, не? Hello there. Are you Pat Maine from the radio? That's me. And you're the federal agent everyone's been talking about. Would you have time for an interview at some point? Oh, sorry. I'm kind of in a hurry right now. Love your show, though. Very informative. Thank you. Never compromise on quality. That's my motto. We'd be happy to have you on the show anytime, me and my listeners. Да, Ниблер, это радиоведущий еще из первой части. Постарел он, конечно, выглядит уже не так бодро. Ну, 10 лет прошло, но все равно продолжает заниматься делом. Так, тут написано расследование. О, привет, Гост. В комнате охраны. Это не оно. Господи, что с этой картой? То есть я могу даже так сделать, ребят. ГОСТ, разбираемся пока что, непонятно. Возможно, это какой-то баг. Потому что там как бы ничего нету. Мы уже все взяли и все расследовали. Must be locked from the other side. Где там выход был? Ну, этот баг с картой, насколько я слышал, только в ПК-версии, к сожалению. На плойке все нормально. Мне просто знакомый проходит Алана Вейка на плойке и скажет, я ему как-то жаловался на эту карту. И говорит, что у него все норм. Why are we out here again? Artie said we'd be safe on the boat. I bet Tor is having one of his drunken fits again. Ну, ГОСТ.
Вроде, но я так и не нашел этот сейф. Так, а где спуск в подвал? Первый этаж. А, вон он. Что за хрень? Так, если я правильно понимаю, он именно снаружи. Вот он. I need something to cut this. Угу. Что-то можно было бы это... Так, ну там, наверное, что-то есть хорошее, но тут ручки нету. Ну, ГОСТ, вот именно, потому что самогон хороший. И мы вернулись сюда. Блин, в какую жопу они засунули эту дверную ручку? Связки. Как бы оружие, да, вот оно. Ну, типа... Может, она вообще в другой локации.
О, страница. Gale Barrows stared at his chest x-ray. It was in his left lung. It felt like a black hole, an opening to darkness. He felt like he was drowning. He coughed and coughed and coughed. So hard his whole body and soul felt twisted and mangled, upside down and inside out. With every cough, the black hole grew bigger. It felt good. It tore him up, but it felt good. Gale was dying. The black hole was sucking everything good out of him. He imagined looking through it, into the darkness. The black hole grinned. Gale couldn't escape its gravity. He worshipped it. Gale sacrificed to it. In blood. Вспышка гнева, вызванная стремительно прогрессирующей деменцией. Понятно. Привет, кот. Оп. И ничего. He's hurt pretty bad, but he tore off his bandages. Why? Tor was here. Ну, важного. Где-то видели. Тут, к сожалению, тоже ничего. Только не искали этой ручки нигде нет. Вообще чисто и пусто. Волк, да.
Кстати. Я здесь еще не был. О, а вот и ручка. Серьезно? Ладно. Ну, как обычно, ребята, она была под носом. Классика. Так, ну тут мы уже были. И там та дверь. Логично. Ну да, не придерешься. А вон она. Да блин. Ну, у нас 5-я глава за Сагу и 8-я за Алана Вейка. Так. Блин, я опять запутался в этой локации. О, страница. Shouldn't spend time on old questions. Ilmo was nervous. His palms were clammy. He lowered his phone. Mulligan isn't picking up. Yako shook his head, pointed at his own phone. Same with Thornton. Ilmo didn't like it. No one was answering the phone at the workshop in Watery either. Something was up. It had to be the writer. Had to be. The Koskela brothers were crouching in the bushes across from the Elderwood Palace Lodge, its light shining in the night. They couldn't wait any longer. The brothers knew Saga was in Watery visiting her trailer. Going now was their only chance to do this without hurting her. Ilmo stood up and a crowd of deer masks looked his way. Okay, this is it. The writer is the target. Take him down and it's all over. Only shoot the Fed if you have to. This is our big moment. We watch in the night. The crowd murmured the chant back to him. Ilmo turned his face to the hotel. He could see Saga's partner in the window. Ilmo slapped his brother on the shoulder. The brothers donned their masks. The cult of the tree was ready. Кот, это та игра, где краткий пересказ тебе ничего не даст понять. Это надо все-таки смотреть от начала до конца. Особенно вот второй Alan Wake. That's a good deer. Забавно, что можно всех оленей лапать, точнее голову. Скорее всего, есть какая-то ачивка за это. Как минимум. Так, ребят, у нас есть маленькая проблема. Так, где там сейфпоинт? Далеко. Ну, волк, к сожалению, уже написали. Или к счастью. Так, где коробка? Где коробка?
Кстати. Кстати, патроны. Вот, что такое, что случилось? Ну что ж, отлично, живем. It sure is a beautiful night, huh, May? Nice and... Ну, кот, ты любишь меня булить, я знаю. Так, а теперь вопрос. Где найти что-то, чтобы открыть дверь? Попасть в подвал. Может, я что-то пропустил в комнате у бабули? А, стоп, в комнате у бабули я как раз таки. Так, нет. Интересно. Кому же? Бля. Попробуем еще раз. А, точка интереса имеется в виду вот эти. Кот, да это просто уборщик. Топ-персонаж в игре. Так, это в реальности или в игре? Не, это в игре. What the fuck?
Твою. Let's go. Okay, I think that's all of them. Не, ну эта пушка, конечно, хороша, но у нее одна проблема. Против быстрых врагов это проблема. Потому что прицел пока прицелится нормально. Слишком много времени уходит. Не, ну, скорее всего, прокачка решит проблему, да. It's 1988, a face-off between deities on the rim of Cauldron Lake, high above its dark waters. Thunder roared, the old gods facing something even more powerful, something harder to define even. Or, changing the perspective, raving lunatics all, caught up in the frenzy of a shared delusion. The old gods, the corsairs of the Sea of Night, and the Dark One who yearned to stand in between, who had always stood in between, who would soon stand in between. We help you, you stay away from our family, Tor Anderson snarled over the thunder. Yes, until you all come to me, came the answer. That's never gonna happen, shouted Odin. I will take this as collateral, shall you remember our deal, said the Dark One. Blood arched from Odin's face as he fell to his knees. Lightning hit the dark figure on the cliff, and with that, he was gone. Tor rushed to his brother. Are you alright, bro? Effectively blind in that moment, the eye patch covering his left eye, his hand over the now empty socket of his right, blood oozing out of it. Odin cursed. The bastard took the wrong eye. Can't open this with my bare hands. К сожалению, и тут ничего нету. Ну вот, в какой жопе находится инструмент? I need bolt cutters. Я понял.
В центре оздоровления его нет. Мы там реально уже все осмотрели. Ну вот, как ты видишь, там двери. Нам нужен вот этот I need something to cut this. инструмент, чтобы открыть врата и попасть туда. Я попробую с этой стороны посмотреть, если есть проход какой-нибудь. Нету. Ребят. А у нас деды сломались. Деды с... все, починились. И бабушка появилась. Да, это было криповенько. Да вы издеваетесь. Вот он. Другой проход в подвал. Ребят. Вы тоже это видели? Попробуй еще раз. Так, что за чертовщина с этой игрой происходит сегодня? Ладно. Key fob's no good without power. Как бы мы вроде открыли двери, упали в воду глубоко, хотя там ничего не было, и в итоге, да, ладно. Прикольно. I can't get through this. Нужно больше предохранителей, гораздо больше. В этом старом хламе они постоянно горят. Пересечение с другим пространством. Ага. А вот Волк пишет, что там должен был быть скример, но походу он не сработал и случился баг. Ну, рандом, кстати, да, это баг или фишка. Может быть, это и был скример. Wheeler used to be the agent of a manic depressive celebrity writer, Alan Wake. Wake had various addictions on his back. An on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now we had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again.
Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, it took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Fuse is blown. Maybe there are spares nearby. Поищем. Can't be opened on this side. Ну, Ниблер, нет, там воды нету как раз таки. Это только здесь. Emmett Elwood had had enough. All his life, he'd been surrounded by the same small-minded, impolite, ignorant people in town. Their endless gossip, their nose-picking, chewing food with their mouths open, not washing their hands after visiting the restroom, and touching things. Touching everything. The world was going to hell. He'd watched day after day how all the nice things in life in Bright Falls were spoiled and ruined forever. There would be a just and terrible reckoning. Emmett had imagined many times how he'd make them pay. He had lovingly tended his anger, made it grow hotter. It was out in the open now. Ugly and slobbering, they reached at him with their unwashed hands. He'd beat them down, beat them until they no longer moved. And then he'd wash his hands with a strong antibacterial disinfectant. The power's off. Дом Дзейна, знаменитый режиссер, основал Брайт Фоллс художественную коммуну. Так, его подруга Барбара недавно основали в Брайт Фоллс художественную коммуну. Мистер Дзейн приобрел старый особняк в пригороде. Пора же обосноваться на новом месте. Окей. На родине в Финляндии ровно как и во всем мире, мистер Дзейн известен как выдающийся артхаусный режиссер, восходящая звезда авторского кино. Его талант сравнивают с Стэнли Кубриком, серьезно. И Гомаром. А картина «Белая ночь» завоевала целый ряд европейских кинонаград. Ну да, мы видели эту премию. В данный момент мистер Дзей работает над фильмом под рабочим названием «Поэт Том», рекламу которую мы видели еще в первой части. В общем, мистер Дзейн производит впечатление человека харизматичного и амбициозного. Он рассуждает о планах открыть в наших местах гостиницу и киностудию. Название для гостиницы уже выбрано. Ocean View. Очень знакомо, да, ребят? Отличное название. Как нам представляется. Если мечта мистера Дзейна суждено будет сбыться, городок Брайт Фоллс окажется у всех на слуху. Члены коммуны с нами явно согласны. Они восхищаются Дзейном, чуть ли не поклоняются ему. Мы видели.
Человеку, который кормит паству волшебными грибочками для расширения сознания и достижения высшего вдохновения. Редакция Bright Falls Records не одобряет употребление наркотиков. Тем не менее, мы надеемся, что благодаря мистеру Цейну наш город получит должную известность в творческой среде. Волк, скримеры и враги. Какие враги? Так, и... Тут, по идее, какой-то пароль нужно ввести. Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Код 273. Какого? Блин, я слышал, как кто-то выходит из воды, но никого нету. A fuse. Could come in handy. Какого х? Блин, ну ладно. There. Power's back on. Ну, Ниблер. Большую часть времени это я еще туплю тут. По 10 раз хожу туда-сюда. Но глава как бы, да, она длинная. И из-за меня она длиннее в 2 раза, мне кажется, а то и в 3. Давай, Ниблер. Сколько время? Угу. Я хотя бы главу хотел бы закончить сегодня. It doesn't budge. Ну ладно. Is this something they watch on movie night? That looks just like Casey.
What the hell is going on? Ну, мы его уже смотрели. Ладно. Это тут только опенинг был, а не... Ну, кот, мы уже смотрели весь этот фильм в предыдущей главе. Пою. Shit. Careful, Saga. Что, кот, тебе страшно? I need bolt cutters. It was too late. She was underwater. The night was starting to close in. A lantern. Was Cynthia using it for protection? Did she know about the dark presence? О, A да. power station. Everyone needs a hobby, I guess. I feel like I'm missing some context here. I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. Tor's a romantic, huh? Лампа Тома исчезла, лампа с ангелом. Он так любил эту лампу. Она пропала из моей комнаты впервые за много лет.
Тьма поселилась здесь. Она украла лампу Тома. Точно знаю, свет постоянно гаснет, и никому остановить тьму. Я перестала справляться, совсем сдала. Из вещей Тома у меня совсем ничего не осталось. Не знаю, что теперь делать. Мне нужна лампа Тома. Ну, это, собственно, лампа, с The dark которой она presence uses бегала. people's memories, their fears to corrupt them. Так. Сегодня пришлось спуститься в подвал, чтобы проверить лампочку. Блум больше доверять нельзя. Он слишком неповоротлив. Мне становится все труднее дотягиваться до них. Скоро я совсем сдам. Повсюду мучаются... Мучаются. Мечутся тени. Где-то нет, лампы пропали, я не могу выбраться из комнаты. Кто-то запер дверь. Может, я сама, а может, Том. Наверное, он сделал это, чтобы защитить меня. Он такой заботливый. Барбара его не заслуживает. Тому нужна настоящая женщина. Куда же запропастилась лампа Тома? Раньше лампа была у меня. Наверное, он забрал ее. Ну и ладно, в конце концов, это его лампа. И не мечутся. Да я написала, бред какой-то. Нет никаких теней. Есть только мы с Томом. Навеки вместе. Я наткнулась там на кое-что забавное. Газетная статья Тома. В ней утверждается, что он режиссер. Том не снимал фильмы. Он писал стихи. Прекрасные стихи. Позднее я обнаружила кинооборудование, которое тоже якобы принадлежит Тому. Что происходит? Что-то не так. Я в этом уверена. А вот это интересно. Adam? Was Cynthia into civil engineering? Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Anger's Remorse by Old Gods of Asgard. I need to play it in the jukebox. The dark water pressed itself into her. Бабуля, отстань! Cynthia Weaver smiled. Lost without her lantern? Nonsense. Cynthia felt as giddy as a young girl in love. Cynthia had loved Thomas Zane. Tom only had eyes for Barbara. Barbara was bad news. Tom had seen it in the end. Cynthia had been there to comfort him. And when he left, Cynthia waited. Years of waiting. Now Tom had come back to her. They'd be together now. See the world. She'd always dreamed of seeing New York. They were there now in a fancy hotel. She drew a bath. She would become like Barbara. No, better. She sank into dark water. Into Tom. Tom had enemies plotting against him. Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Anything for Tom. Cynthia was close to someone named Thomas Zane. Who is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken.
Знаете, насчет первой части Томаса Зейна была когда-то интересная история, на которую я наткнулся. Это было очень давно. Теория, исходя из кучи всякой разной информации, что, мол, настоящий Томас Зейн переписал историю так, что, собственно, родился Алан Вейк. Ну, это, окей, не теория, это так и есть плюс-минус, учитывая концовку первой части. Но прикол в том, что настоящий Томас Зейн перенесся вообще в другой, в другом мире, так сказать, где живет себе со своей женой, и у него все нормально. А в мире, где вот происходит событие Алана Вейка первого, и это, и, собственно, и есть его мир. Томас Зейн, который появляется, это плод воображения, и часть истории Алана Вейка самого. То есть, получается, Томас Зейн написал историю про Алана Вейка, Алан Вейк написал историю про Томаса Зейна, который написал историю про Алана Вейка. И судя по тому, что я сейчас вижу в этой игре, это начинает подтверждаться. Да, если у вас мозги взорвались, это нормально, у меня тоже. Оу. Anticipation mixed with fear. Твою. Какие же эти твари живучие. Заранее подготовим все, чтобы было заряжено. The song will show me the way. Look in the mirror, cobweb of my soul. My face forever, seeking to be whole. Driven by passion, raging like a storm. With thunder and lightning, breath I was born. The overlap is at the pond. Fuck. Here we go again. What the fuck? Так, в затопленном бункере обнаружено тело местного подростка. Тело местного жителя Норы, Эсберг, 15 лет, пропавшего в прошлую субботу, обнаружено в опечатанном подземном бункере у Брайт-Фоллс рядом с домом престарелых Вальгала. Причина смерти – утопление. Трагедия случилась во время посещения бункера местными подростками. В субботу утром родители Норы обнаружили, что накануне вечером девочка не вернулась, и обратились в полицию. От знакомых жертв полицейские узнали о необходимости осмотреть бункер. Согласно официальной версии, смерть наступила в результате несчастного случая. Местная
Сообщество тяжело переживает новости о гибели юной девушки. What are you doing? Help me, please. This isn't real. Fuck this place. Ну, тут точно не очень уютно. Так, сторожитесь. Am I going in circles? Вот я тоже хотел спросить. Ой, шикарное место. Упс. The wall just disappeared. The light did that? Фишки с светом, которые были у Алана. Closer. Destroy. The only way. It's a loop, like the others. I need to reach the center. Теперь тут закрыто. Опа. Так, что-то появляется. Cynthia.
She's here. It was too late. A dead end. Серьезно? Так. Oh, back here again. Locked. The key has to be nearby. Ключи. Какого? О, ключи. Ну, наконец-то. Твою мать! Пидорас. Прошу прощения, просто я обосрался. Что, вам весело? Очень. А мне вот не очень было сейчас весело. Я просто, блин, так спокойно подхожу к двери такой.
Как раз бросаю глаз на чат, чтобы посмотреть, что там к чему. А тут врывается это говно. Writing a story. Back again. Gotta go deeper. Tor! Where are you? Can you hear me? It's so dark. Oh, I'm sorry, kiddo. The hag tricked me. Tor, I'm here! I'm coming! Но битва с боссом намечается. I need to get the lights on to reach him. You took Tor. I'm here to take him back. Saga! It's so damn dark down here. I'm underwater. She's trapped me at the bottom. I don't think I'm gonna make it. Учитывая предупреждение, что мы видели ранее. Just leave me here. I can't see a way out. I gotta get out of the water. The nightmares were starting to creep in. Commanding bubbles. I can't stay in the water. Я понял. Dark blood pressed itself into her. Shit! Saga gets lit into a nightmare. There must be a way to get the power back on. It's too late.
she's under the water. Да блин, какой черт, я же вроде поднимался вверх. Ну, она хотя бы не ваншотит, так что не все так плохо, но типа все равно. Пол хп отнимает. I gotta get out of the water. Да, Степан, хочу закончить главу. Сейчас вот закончим тут битву. И если даже и не закончится эта глава, мы все равно закончим. Так, и... А, вон он. I'm not leaving you here, Tor. Hold on! This is it for me. It's cold. Dark. I can't see a goddamn thing. Tell Odin. I'm sorry I fucked everything up. You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. Какого? Какого?
Ну жесть. Time was running out. Ну, типа, я в дерьме. Что-то бабуля вообще офигела. Ну, грузись ты. Dark. I can't see a goddamn thing. Так, ладно, ребят, я предлагаю на сегодня здесь остановиться. Я уже тоже подустал. И завтра продолжим. Продолжение следует.